So, dear students, so last class we discussed the transistors. Transistors are the different modes, different applications, or we can say that different applications. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വരുന്നത് അതിനകത്ത് സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ NPN ആൻഡ് PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ? എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം, കറണ്ട് ഫ്ലോ നമ്മുടെ എന്ത് സർക്യൂട്ട് എടുത്താലും ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ വിൽ ബി ഫ്രം പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്, ഫ്രം P side to the N side. So I am taking an NPN transistor. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു NPN ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് N ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് P ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് N. നമ്മൾ ടെർമിനൽസ് 3 ടെർമിനലുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനെ എമിറ്റർ എന്ന് പറയും, ഇതിനെ ബേസ് എന്ന് പറയും, ഇതിനെ കളക്ടർ എന്ന് പറയും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കളക്ട് ടെർമിനൽസ്, എമിറ്റർ, ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ. ഇതൊരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് P to N ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എമിറ്റർ ടെർമിനലാണ്, P to N. അന്നേരം ആരോ മസ്റ്റ് ബി ഫ്രം P towards N. P-ന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിലോട്ട് പോകുന്നു. സോ ആരോ മാർക്ക് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അതുകൊണ്ടാണ് NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്കിൽ the symbolic representation must be like this. This is collector and this is base and this is emitter, what I said. So the arrow mark should be like this, downward ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് P ആണ്, ഇത് N ആണ്, ഇത് P ആണ്, N ആണ്, NPN. The current flow must be always from P to N, that is from P towards N. That's why downward arrow. Then what about this PNP transistor? When we are discussing PNP, so I need a PNP transistor. So again, draw the transistor diagram. This is the transistor. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഇച്ചിരി സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുക, സ്പേസ് കൊടുത്ത് വരയ്ക്കുക. again ഇത് എമിറ്റർ ആണ്, ഇത് ബേസ് ആണ്, ഇത് കളക്ടർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. PNP. So this is P, this is sorry let me correct this section. PNP. So this is P, this is N and this is P. So PNP, I told that current flow is from P to N, P side to N side. So arrow mark എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം? P-യിൽ നിന്ന് N-ലോട്ട്. എമിറ്ററിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. So this must be, arrow mark must be like this, right? This is the P side, this is the N side. So the current must be go from P to N. That's why the direction must be towards. This is P and this is N. P to N, current is flowing from P to N side. That's why PNP. I will redraw the diagram. This is symbolic representation. This is collector, this is base, this is emitter. ഇങ്ങനാണ് arrow mark എങ്കിൽ this will be an PNP transistor. If the arrow mark is outward, hence this will be P to N, P side to N side. This will be an NPN transistor. I think you got the idea regarding the symbolic representation of NPN and PNP transistor. Okay, then we will go to the configuration. There are 3 configurations of transistor. The first configuration is called common base configuration. What about common base configuration? Base is common to both input and output side.
Common base means base is common to input and output. So I can draw like this diagram. Base is common, right? ഇപ്പം ഞാൻ NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആരോ മാർക്ക് ഷുഡ് ബി ഔട്ട്വേർഡ്. This is P, this is N, and this is N. This is emitter, this is collector, and this is base. ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടെർമിനൽ കോൺഫിഗറേഷനാണ്. നോക്കാം, ഇത് ഇൻപുട്ട് സൈഡ്, this is output side. So which is common? This base terminal is common to both input and output side, right? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്ന് വെക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ഓപ്പറേഷനാണ് കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ ഒരു മോഡ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോക്കിയാൽ മതി, അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 2 ബൈസിങ് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കും. രണ്ട് ബൈസിങ് വേണം. ഇത് ഫോർവേഡ്, ഇത് NPN ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് N ഫോർവേഡ് ബൈസിങ്. അന്നേരം ഇത് N, ഇത് പോസിറ്റീവ്. ഈ വോൾട്ടേജിന് എന്ത് പേര് പറയും? എമിറ്ററിനും ബേസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് VBE. ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടറിനും ബേസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജ്, അത് റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ആംപ്ലിഫയറിൽ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ്, ഇത് N, ഇത് PA, അതുകൊണ്ട് ഇത് റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം. P സൈഡ് നെഗറ്റീവിലോട്ട്, N സൈഡ് പോസിറ്റീവിലോട്ട്. എന്നിട്ട് ഈ വോൾട്ടേജിന്റെ പേര് എന്നാ പറയും? ദിസ് വോൾട്ടേജ് കോൾഡ് VCB. ഇത് ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, ഇത് റിവേഴ്സ് ബൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ആംപ്ലിഫയർ മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് 2-3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എമിറ്ററിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം, IE = IB + IC. ഈ ബേസ് കറണ്ടും കളക്ടർ കറണ്ടും കൂടെ കൂടുന്നതായിരിക്കണം എമിറ്റർ കറണ്ട്. അന്നേരം എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതല്ലേ. അന്നേരം ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ബേസ് ഇങ്ങോട്ട് വരണം, ബേസ് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്, കളക്ടറും ഇങ്ങോട്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ, ഈ കറണ്ടും കൂടെ വന്ന് ജോയിൻ ആയി, രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്തു എമിറ്റർ കറണ്ട് കിട്ടി. സോ ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് ഗെയിൻ? ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ആണ്. അത് ആ ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ഇതൊരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്, ഇത് എമിറ്റർ, ഇത് ബേസ്, ഇത് കളക്ടർ, ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ്, അത് ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇത് റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു. N ഫോർവേഡ് ബേസ്ഡ്, ആംപ്ലിഫയറിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് VBE, ദിസ് ഈസ് VCB, എമിറ്റർ. ഓക്കെ, ഇത് NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. ഇവിടെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എമിറ്റർ, ഇത് കളക്ടർ, ഇത് ബേസ് കറണ്ട്, ബേസ് ടെർമിനലിലുള്ള കറണ്ട്, ബേസ് കറണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എമിറ്റർ ഈക്വൽ ബേസ് പ്ലസ് കളക്ടർ, നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ. സോ ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വേണം, രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എമിറ്ററായി. കറക്റ്റ്? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇത് കറണ്ട്, ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ഈ കറണ്ട് കൂടെ വന്നു, ഈ കറണ്ട് വന്നു, രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ. ഈ ഗെയിൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഗെയിൻ? ഗെയിൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഗെയിൻ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. Current gain means only simply output current
ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. ഈ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഇവിടെ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്? വേണ്ടേ IC. എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്? IE. So how can I write like the current gain? Current gain in common base is represented by alpha. This is current gain in common base configuration. Current gain in common base configuration is represented by alpha is IC by IE. Also remember this value will be always near to unity. ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും യൂണിറ്റിക്ക് അടുപ്പിച്ചായിരിക്കും, ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ആയിരിക്കും. ഓർത്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ പോകണം. സെക്കൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ. So common emitter configuration means what? Emitter is common to input and output. So emitter is common. So this here the emitter terminal is common to both input and output side. So I need to draw the transistor in another fashion. I think this is clear. It's common emitter. Emitter is common. This is the input side. This is the output side. So this is again an, I told that this is again an NPN transistor. NPN transistor. And this is collector terminal. This is base terminal. And this is emitter terminal. I'm defining the circuit in an amplifier mode. So the input side, there should be two biasing. I told that there should be two biasing. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. എമിറ്റർ ഈസ് കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. എമിറ്റർ ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് സൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയാം. കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടഡ്. എമിറ്റർ ടെർമിനലാണ് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. So that's why this is called common emitter configuration. So the amplifier means this must be connected in forward biasing and this must be connected in reverse biasing. So forward biasing means N must be connected to what? Negative. This must be positive. So what should be this voltage? This is VBE. What about this voltage? This is collector. Collector must be connected to reverse biasing, negative, and this must be positive. This is VCB. Voltage between collector and collector and emitter. VCE. Right. So what about the current gain here? This is current direction. This is emitter. So emitter current is like this. So the base current must be like this. Collector current must be രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് emitter current കിട്ടി. That is IE equal IB plus IC. So what about the current gain? Current gain here it is output current. Output current you can check. What is output current? Collector current. Yes, IC. What is input current? IB. The current gain in common emitter is called beta. Beta is current gain in common emitter configuration. That must be equal IC by IB. The numerical value must be almost, it must be equal to 100 or 200. Our range like. But alpha is almost equal to unity. Unity. Okay, this is the second configuration. And coming to third configuration. Common collector configuration. Common collector means what? Collector should be common. Okay, we'll write. Collector is common. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു collector common അല്ലെങ്കിൽ I can write collector is grounded.
എവിടെയും നമ്മളൊരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So collector ആണ് common. So this is collector. So this is emitter. This is base. I'm considering an NPN. So this is towards outside, NPN. So here there must be an voltage. This must be grounded or it is common. Collector is common. Again, one more voltage. So here the voltage must be, this is an NPN transistor. I told this is an NPN transistor. So P must be connected directly to positive. This is negative. So this is forward biasing. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആംപ്ലിഫയർ മോഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് മസ്റ്റ് ബി ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്, ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് മസ്റ്റ് ബി റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്. Reverse biased means N must be connected to positive. Okay. And this side must be connected to NPN and this is N. So reverse biased condition. Then what about the current? ഇവിടുത്തെ ബേസ് കറണ്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എമിറ്റർ കറണ്ട് ആണ്, കളക്ടർ കറണ്ട് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും? എമിറ്റർ കറണ്ട് രണ്ടും കൂടെ സമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ എമിറ്റർ കറണ്ട് കിട്ടണം. സോ ബേസ് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, കളക്ടർ കറണ്ട് അപ്പോർഡ് വരുന്നു, രണ്ടും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും എമിറ്റർ കറണ്ട്. സോ how I can write the current gain? Current gain is, here it is called gamma. Gamma is output current. What is output current? Check. What is output current? Emitter. See here, output side is emitter. This is emitter. Input side is base. So this is IE by IB. So gamma represents current gain. This current gain in common collector configuration. So മൂന്ന് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്: ആൽഫ, ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ. ആൽഫ ഈസ് current gain in common base. This is common emitter. This is common collector. Equation alpha is IC by IE. You can check alpha. The ആദ്യം വരച്ച circuit IC by IE. Beta is what? Common emitter IC by IB. Then what about gamma? Gamma is IE by IB. സോ ഈ മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷനും നിങ്ങൾ നോക്കുക. മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ്, ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ അതിനകത്ത് മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷന് ഞാൻ തന്നത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.